12 p.m. in Bonaberry in the Douala 4 subdivision of the Littoral region. Good afternoon, dear viewers. We're glad you joined us on this edition of the midday bilingual news on Équinoxe television. Bonsoir la Flesnie. Good afternoon, ici Lucie Chiliangou. Madame, Monsieur, bon après-midi, bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, le marché central de Melon dans le département du Mungo est envahi par des ordures de tout genre. Face à la situation alarmante, les riverains et les commerçants sont inquiets. Ils sont pris au piège d'un scandale sanitaire qui perdure. Le reportage est signé Ben Michel Kamni, Janine Nyonta. Depuis plusieurs mois, c'est dans une puanteur étouffante que commerçants et acheteurs du marché central de Melon dans le département du Mungo tentent de survivre. C'est tellement grave avec la poubelle. Depuis plus de 3 mois. On vit dans la poubelle. On vit dans la poubelle, on va dans la poubelle, mais on paye les gens de saleté chaque jour. On nous prend l'argent, on nous scelle chaque jour. Vraiment, on souffre. Oui, on souffre à Melon. Quand le maire vient enlever la poubelle, c'est devant nos boutiques. Chaque pas dans ce marché est une immersion dans l'insalubrité. L'état d'ordure jonche les allées et venues de cet espace marchand. Les poubelles débordent et aucune benne de la municipalité en vue. Tu me vois moi bien, non? Tu vois mes pieds, je suis comme le porc. Hein? Là où je vends, les gens sont venus gâter. Et chaque jour, je paie le ticket de 200. C'est beaucoup. Hein? Toi-même, tu ne vois pas. Si tu veux, tu tournes comme ça, tu vois là où je vends. Ouais. Venez nous voir alors à Melon comment nous sommes sales. Des appels à l'aide sont lancés à la mairie. Certains saluent les petits efforts visibles, mais tous s'accordent à dire que ce n'est pas suffisant. C'est qu'on n'a pas construit la France en une seule journée. Je crois que le maire fait tellement d'efforts. Le maire a même partagé les poubelles ici, les sacs, pour que chaque fois, chacun essaie, n'est-ce pas, de mettre les ordures à son niveau pour qu'on puisse puiser pour aller jeter ailleurs. Tu as mis un patin, on dit que le sang patate à 200. Tu as 10, on te demande l'argent. On n'enlève pas la poubelle, donc on sort de passer à Melon. À Melon, la crise de l'insalubrité ne se cache plus. Elle s'impose, s'installe et tue à petit feu. La question n'est plus de savoir qui en est responsable, mais combien de temps encore ce silence des autorités durera face à la souffrance quotidienne des commerçants. À Banja, dans le département du Oncam, le nouveau sous-préfet a officiellement pris ses fonctions au cours d'une cérémonie rassemblant les autorités administratives traditionnelles et la population. Wanko Wankam Ani est désormais chargé de relever les défis socio-économiques de son unité administrative et maintenir la paix et la cohésion. Voici le reportage signé Stévian Tepeyamfait et Théophile Djouke. Par le président de la République et en vertu du décret dont lecture vient de vous être faite, voici votre nouveau sous-préfet. Par ces mots, le préfet du Oncam, Jtb 12H, ouvre la cérémonie de passation de commandement à Banja. Au cours de son allocution, il rappelle à la sous-préfète entrante les principaux défis qui l'attendent, notamment la gestion apaisée des litiges fonciers et surtout le maintien de la paix à l'approche de l'élection présidentielle. Le problème de transactions foncières anarchiques dans la zone limitrophe entre Bangou et le département du Ndé et Babouantou. Le problème d'accaparement anarchique des terres dans la zone de Batoula. Le problème de la chefferie Bachiche dans le groupement de Fondiomokwet. Récurrent dans les zones de Fotuni et de Babouantou. La nouvelle sous-préfète Wanko Wankam Ani Barbara, âgée de 39 ans, précédemment en poste à Mbandjok, dans la région du centre, devient la 23e personnalité à occuper cette fonction à Banja. Elle dit compter sur la collaboration de la population pour mener à bien sa mission, conformément aux instructions de sa hiérarchie. Je voudrais tout simplement appeler les populations de l'arrondissement de Banja à travailler main dans la main avec l'autorité administrative afin que nous puissions continuer le travail qui a été initié par mon prédécesseur et naturellement toujours porter plus haut notre arrondissement, notre département et naturellement notre pays, le Cameroun. Wanko Ani Barbara succède à Regina Enjoy Tembu qui passe le témoin après 6 années de service. La population sortie massivement exprime ses attentes en ce qui concerne surtout l'harmonie entre les villages. Au niveau de Balafi, nous attendons simplement l'harmonie avec nos voisins. Vous savez, lorsque deux peuples vivent ensemble et qu'il n'y a pas d'harmonie, ça fait problème. Nous pensons qu'avec l'arrivée
de notre nouvelle autorité, vraiment cela serait possible. L'installation de la nouvelle sous-préfète se déroule dans un climat d'espérance. Entre les défis évoqués par le préfet, les engagements de la sous-préfète et les attentes de la population, l'avenir de l'arrondissement repose désormais sur la capacité de tous à préserver la paix et consolider le vivre ensemble. Et malgré une législation favorable, les femmes restent marginalisées dans l'accès au foncier au Cameroun. Pour changer la donne, un atelier a été organisé dans la ville de Bafang afin d'informer les femmes du département du Aucun sur leurs droits fonciers et sur les moyens de les faire valoir. Le reportage ou le compte rendu de Vivien Tonfak et Andy Ngayou. L'accès des femmes au foncier au Cameroun se heurte encore à plusieurs barrières, parmi lesquelles les us et coutumes. Dans certaines localités, les femmes se voient systématiquement dépossédées de tous les biens acquis avec leur époux dès le décès de ce dernier. Je suis venu lui dire que, ouais papa, comment tu es en train de situer le terrain avec mon terrain dans ton terrain? Il me dit que non, que je n'ai pas droit, que je n'ai plus droit ici, qu'il faut que je parte seulement. Bon, maintenant je ne sais plus comment je dois faire. Dans la société civile, l'on pense qu'il serait nécessaire de se rapprocher des autorités traditionnelles afin d'étudier les mécanismes pouvant permettre de déconstruire les idées préconçues qui encouragent la marginalisation des femmes et des filles en matière d'accès à la terre. Nous pensons que si on veut véritablement que les femmes aient accès à la terre, nous devons aller toucher le problème qui est celui de nos us et coutumes. Les prochains jours, on va se déployer dans les chefferies pour les forums que nous allons organiser en direction de ces chefs, parce que c'est là-bas que le problème se pose. Ces forums annoncés dans les chefferies traditionnelles s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre d'une campagne de plaidoyer qui a aussi conduit à l'organisation dans la ville de Bafang d'un atelier en faveur des femmes du département du Aucun. Nous avons là nos mamans, nous avons nos sœurs, nous avons ces femmes veuves qui ne savent peut-être pas quel sens sauver dans ce qui est de l'acquisition des terres. Je crois qu'elles ont appris aujourd'hui quels sont leurs droits. Elles ont reçu assez de rudiments pour être non seulement des femmes propriétaires de terres, mais également des leviers importants de développement de notre pays. Cet atelier fait partie des activités du projet Femmes et Foncier, mis en œuvre depuis 2018 dans les régions de l'Ouest, du Centre et du Littoral. Autre chose dans ce journal, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle au Cameroun, les confusions et mauvaises compréhensions des règles électorales se multiplient. Pour y remédier, le journaliste Georges-Alain Boyomo publie Cameroun, 25 questions-réponses sur la présidentielle. Il s'agit d'un outil pour éclairer l'électorat en cette période cruciale. Les détails avec Fabrice Eloumou et Jires Yopa. La présidentielle de 2025 approche au Cameroun, les débats s'intensifient dans l'espace public. Mais à côté des confrontations d'idées, certaines dérives se multiplient. Ignorance des codes du scrutin, interprétation biaisée et parfois volonté manifeste de manipuler l'opinion publique. L'espace public est, pour ainsi dire, inondé par des fake news, par des débats quelquefois oiseux, par des attaques personnelles et diatribes, mais où on attend l'information, la vraie, il y en a très peu. Un état des lieux préoccupant, nourri en partie par la complexité des tests qui régissent le jeu électoral. Ces dispositions éparpillées dans plusieurs documents complémentaires restent souvent mal maîtrisées par le grand public, ouvrant la voie à toutes sortes de confusions et de désinformations. Il y a le code électoral évidemment, parce que c'est la loi électorale, il y a la constitution, c'est la loi fondamentale, mais il y a également un certain nombre de travaux d'experts sur les questions électorales qui ont été effectués, qui ont éclairé notre gouvernement, qui ont éclairé notre réflexion. Et nous avons également exploré la pratique et la culture démocratique dans d'autres pays, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire et autres. Et nous avons donc fait du benchmarking, nous avons appliqué cela à notre contexte. C'est dans ce contexte que le journaliste Georges-Alain Boyomo a présenté son ouvrage « Cameroun, 25 questions-réponses sur la présidentielle 2025 ». Objectif, replacer la connaissance des règles au cœur du processus électoral et donner aux citoyens les clés pour comprendre les enjeux du scrutin. Il faut surtout que le citoyen sache que c'est lui le roi de cette élection.
Et pour être roi, il faut être bien informé. C'est dans ce sens que ce livre revêt une symbolique particulière. Lorsqu'on le lit, lorsqu'on le feuillette, on se saisit de toutes les problématiques susceptibles de guider de manière rationnelle notre choix le 12 octobre. Outil pédagogique, ce livre ambitionne de former et d'informer les lecteurs avec en ligne des mires la contribution à l'organisation d'un vote transparent, apaisé et sans fraude. Du sport à présent, le complexe sportif d'Olembé ouvre enfin ses portes au grand public. Après des années de travaux inachevés et de controverses, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs lance la première édition de l'Olembé Golden Week, une opération visant à montrer les atouts de la structure. Avec Cyril, reportage. C'est l'heure du bilan au moment où les lampions s'éteignent sur la première édition de Olembé Golden Week. Nous avons passé un week-end formidable où on a vu beaucoup de familles, on a vu beaucoup de jeunes enfants à qui nous devons précisément apprendre à rire, à se faire plaisir, à s'amuser et surtout à s'amuser avec les autres. Le temps d'un week-end, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, ONIES, avait à cœur de démontrer que le complexe sportif d'Olembé, c'est son stade de football, dont l'architecture force l'admiration, mais pas que. L'idée pour nous, c'était de dire, Olembé, c'est le stade de foot, oui, mais Olembé, c'est beaucoup d'autres possibilités, c'est un potentiel énorme. L'idée pour nous, c'était de montrer ce potentiel. On ne l'a même pas encore exploré à 20%. Au-delà de sa composante principale, qu'est le stade de football, le complexe sportif d'Olembé, c'est aussi ses salons feutrés pour diverses réunions et manifestations, sans oublier des espaces de loisirs et de tourisme. Il faudrait qu'on sache s'amuser, qu'on puisse venir les week-ends, les après-midi dans ces infrastructures pour pouvoir passer du temps, s'amuser, manger, boire aussi, ça fait partie de la vie et donc se faire plaisir. L'ONIES se félicite de son opération de charme à Olembé, mais il reste comme un mal en travers de la gorge l'hôtel 4 étoiles encore non achevé, ainsi que des stades de basketball, de handball, de volleyball, des cours de tennis, etc. qui peinent encore à sortir de terre. Ce reportage met fin à la première partie du journal, la deuxième en anglais avec Essie et Lucy chez Liengo. Good afternoon once more. Once more, good afternoon, La Flesnie. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us. We begin right here in the city of Douala. Road users plying Bonaberry through other parts of the country in the Mongo or in northwest, southwest, and west regions of the country decry the deplorable state of the stretch, especially at Kaifu Music. Over the weekend, passengers and also drivers were stuck in long queues of traffic for 2 to 5 hours until nightfall. They're going through the road, especially at Kaifu Music, is now like winning a battle. We have the details with Cedric Jakutu. Since Friday afternoon, Bonaberry in the Douala 4 subdivision experienced massive traffic congestion. Douala city dwellers and all road users crossing Bonaberry heading to the west or southwest regions endured 2 to 5 hours of patience. Twice in the space of the week, Bonaberry has been blocked with no other option to ease the traffic than to wait. We left Bafang hours ago. It's a disaster. We have been in this traffic for 2 hours. We arrived here in Bonaberry at around 1 p.m. and here we are 2 hours later, still here in Bonaberry. Driving on the roads in Cameroon is like a video game. Personally, on Thursday, I took 5 hours from Rai to Kaifu Music. I can't even move out with my car. I decided that I will not go out again with my car. It's quite bad. You can imagine 5 hours from Rai to Kaifu Music. To some drivers, this is the consequences of the dilapidated road on the stretch Bonaberry-Rai to Kaifu Music. Here at Kaifu Music, they have been arranging the road. That's why the road is in this state. I left Douala at 2 p.m. and arrived Melong at 3 a.m. yesterday. Tomorrow, I don't think I'll be able to travel due to the dilapidated state of the road.
Partout, il y a les embouteillages. Road users point an accusation finger on the company in charge of the rehabilitation works of the road, who they don't see. All they see on the ground are these caterpillars parked on one side of the road. Customers cannot come in to buy goods. The shops around here, everybody's crying. It's really unfortunate. I don't know why they decided to start this work at this time. This is the wrong timing. I expected them to have started this road during the dry season. And it's unfortunate that they are not able to work 24 on 24. Under normal circumstances, if they really want to help us, the population, they should do this work 24 on 24. They finish it fast and go so that things can normalize. It's really difficult. The dilapidated stretch, riddled with potholes and flooded with rainwater, has made transportation difficult and costly for the road users. While road users plying Bonaberry to other parts of the country continue to express grave concerns, there for nearly a decade now, the inhabitants of the far north region of the country have been suffering the effects of Boko Haram insurgency, and in the last 3 years, the situation has been worsened by severe agricultural losses due to recurrent flooding, which has also destroyed thousands of hectares. We have the details of these in this report compiled by Immaculate Fogri. Houses, thousands of hectares of farmlands where corn, millet, sorghum and peanuts are cultivated, submerged in floods in the far north region. This has led to massive agricultural losses, leaving several families in a state of despair. Apart from floods, the population for close to a decade have been plagued by insecurity orchestrated by the Boko Haram terrorist sect. A farmer narrates their ordeals. Dans la nuit, les Boko Haram viennent couper. At night, Boko Haram fighters storm our area. They come, destroy certain plants while taking some orders back to Nigeria. Many farmers are indebted, which makes them sell products at low prices just to pay their debts. This makes us feel the presence of famine. Des dettes, ils doivent rembourser. Et ça vraiment que nous ressentons. It is in this climate of distress that the National Center for the Study and Experimentation of Agricultural Mechanisms was inaugurated in Marwa. The ceremony, presided over by Governor Mijiawa Bakari in the presence of the center's Director General, was marked by the installation of a new management team. The center, equipped with modern agricultural machinery, aims to revive producers by optimizing tillage and improving production techniques. We need to chase away poverty and famine in our region, and this can be done through agricultural and livestock mechanization. We have obtained 1,000 hectares already and hope to carry out extensive commercial farming. With this equipment, we will be able to get more yields. The challenge is clear: to stop the spiral of losses and strengthen the resilience in the face of natural disasters and persistent insecurity. For many already overwhelmed farmers, this initiative represents perhaps a partial but essential response to a gaping wound, that of loss of harvest season after season and the fear of a future marked by hunger. North region of the country will take you down to the west region, now headed by a lady. Banja in the Opankam division of the west region now has a new divisional officer. Wanko Wankam Ani Barbara has been tasked with resolving land disputes, maintain peace and order before, during and after the presidential election. These instructions were given to her by the senior divisional officer for the Opankam division during her installation ceremony. For me, Armstrong Sanda reports. Par le président de la République et en vertu du décret dont lecture vient de vous être faite, voici votre nouveau sous-préfet. It was with this declaration that DM Jam Lawrence, Senior Divisional Officer for the Opankam Division in the West Region, handed the baton of command to the new Divisional Officer of Banja Subdivision. In his installation message, the Senior Divisional Officer reviewed the task ahead of the new Divisional Officer, notably a peaceful resolution of land disputes and, most importantly, the maintenance of peace and order throughout the electoral period. Practically, the Senior Divisional Officer cited the anarchical land transaction
between Bangu and Day division, particularly within the Babanchu area, as well as persistent land conflict in Batola and a chieftaincy dispute in Basheshi. The new divisional officer Wanku Wankam Ani Barbara, who moves in from Banjok, is the 23rd divisional officer of Banja. She expresses her wish to work in close collaboration. with the local population to be able to attend the task assigned her by her hierarchy. She takes over from another lady, Regina Angel Tembo, who has been in Banka for over 6 years. The local people, like this elite of Balashi, says that they look up to the divisional officer to reinforce harmony within villages in the area. The installation took place in a calm and harmonious environment, with development and positive commitment made by both administrators and the local population. For me, I'm Chuang Sandar reporting there. In politics, less than 2 months to the October 12 presidential election, Cameroon's opposition is facing renewed attention. That's the Social Democratic Front political party, which is facing challenges. Recently, Yo-Yo Emmanuel, a former member of parliament, and businessman Sidiki Munkong have joined the National Union for Democracy and Progress, the NUDP party. Their official introduction at a press briefing in Bamenda in the Northwest region has sparked debate about changing dynamics within the opposition. Boo Stella tells us more. Fresh cracks are shaking Cameroon's opposition. In Bamenda, two prominent figures, the former SDF parliamentarian Yo-Yo Emmanuel and businessman Sidiki Mokong, have officially joined the National Union for Democracy and Progress. They were unveiled at a press briefing by UNDP Secretary General. This press briefing aimed at celebrating the joining of NUDP by former senior officials by SDF party to join the NUDP. Yo-Yo Emmanuel, speaking on behalf of the G27, said the SDF has drifted from its founding principles. We have to go back to the federal system that we used to enjoy before. We have to have the post of the vice president with specific duties, and that the presidency should be rotatory. I put all this before the president of NUDP, and he said, well, there will be a serious debate on this, and the debate will be very open. The defections raised tough questions. Is the NUDP positioning itself as the true voice of Anglophones, or simply taking advantage of disillusionment within the SDF? When pressed on solutions to the Anglophone conflict and insecurity in the north, the NUDP admitted it has not yet published its manifesto, but the party promised that peace, economic recovery and governance reforms will feature prominently. On coalition talks, the NUDP said it will comment only when opposition parties agree on a unique candidate. As Cameroon heads towards the presidential election, the defection of Yo-Yo Emmanuel and Sidiki Monkong underscores both the fragility of opposition politics and the uncertainty of who truly represents change. In education, to resolve pressing issues of moral decline in our society and promote national development, Professor Mark Anthony Akumbong has taken a crucial step by writing 2 books. This aims at combating ills plaguing the society, especially affecting young people in Cameroon. These books were launched during an event that held over the weekend. Mala Glory was there and now reports. For the past years, society has witnessed a deterioration in its moral, social and educational values, especially amongst young people. And with the advancement in technology, the line between what is morally right or wrong is blurring. However, Professor Mark Anthony Akumbong, in his book Science of Human Transformation, thinks a change of mindset can go a long way to foster ethical behavior. It is as a result of certain practices or certain disciplines that you engage yourself in
that permits you to move from one level to the next. So is it possible for me to become what I dream of? Yes. Is it possible for me to build an idea of another personality and become that personality? Yes. Those are the things that I'm trying to help people realize, which are written in that book. This was during the launching of the book this weekend in Douala, an event that was attended by book lovers and other stakeholders who expressed their appreciation. And so Professor Akumbum McAntony has burnt the midnight oil and come up with 2 books to be launched, which have to do with the transformation of man. And when you transform man, you transform society. So it is all about you changing and changing your mindset, your behavior, your attitude towards that holistic transformation that will actually bring about productivity in your family and the nation. A timely publication of the books, The Quantum Field Theory, Holistic Human Change and the Science of Human Transformation, which according to readers will contribute significantly to convert the lives of many and change our society for a better economic growth. Thank you, Mala Glory. Your report puts a cap to this edition of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe television. Dear viewers, thank you for your keen attention and don't go away because we leave you in the company of interesting programs shown on Équinoxe television. Laflesni, have a nice day. Have a nice day. Ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe télévision. Les programmes se poursuivent dans une trentaine de minutes. Ce sera le PD News.